Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a page number 104, 105, Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 86, unit number 52. It's the Cambridge University Press. Dear folks, verb plus ing. I enjoy dancing. He stopped watching. He gave up drinking. So verb plus ing, enjoy doing, stop doing. So these type of sentences, where do you use? When you are talking about finished action. When you are talking about finished action. When you are talking about your finished action. What is the finished action, man? You came from Muscat, isn't it? You came from Muscat. Muscat is the finished action. You came. You can say having done, having finished my job, having done my project, having purchased the car. So having plus past participle means one action is over. Stolen, haven't stolen. The money having been stolen, having said. See, she admitted having stolen the money. That thief, she admitted having stolen. Having plus stolen. Having is present participle. Stolen is past participle. Having is the gerund. Stolen is the past participle. To say that an action got over. She admitted having stolen. Right? But it is not necessary to use having. It is not necessary to use having. Instead of that, having done. You can also use the simple ing. She admitted stealing the money. You can stay just stealing the money. She admitted stealing the money rather than using having stolen. Instead of having, you can use just stealing. She admitted. Admitted is the verb. Stealing is the gerund. She admitted stealing the money. I now regret saying. Regret is the verb. Saying is the gerund. I now regret saying or having said. Having said. You can say having said or regret saying. What I said for regret, see unit. So after some of the verbs, next E. After some of the verbs on this page, especially admit. I admit doing the mistake. He denied taking bribes. He suggested doing exercise. After these verbs, admit, deny, suggest, you can use that. Right? What is that? That's a pen. That stands for pronoun, right? This is a relative pronoun which comes in between the sentence. She denied. She denied that she had stolen the money. She denied. Denied is the verb. In between you are using that. She had stolen the money. Or she denied stealing the money. After denied stealing. She denied stealing the money. Ian suggested that we went to the cinema. Ian suggested going to the cinema. You can use Ian suggested going to the cinema. After suggested and denied, you can use gerund ing, or you can use that. She denied that she had stolen the money. You can use this perfect forms or past forms. For suggest, see also unit 34. So dear friends, now we are coming here. Complete the sentences so that they mean the same as the first sentence. So two sentences are there. So complete the sentences so that they mean the same as the first sentence. Like the first sentence it should be. The first sentence is, I can do what I want. You can't stop me. I can do what I want. You can't stop me. I have the individual freedom to do what I want. I can do what I want and you can't stop me. I can do what I want and you can't stop me. This is one sentence. Now, you can't stop me doing what I want. You can't stop me You can't stop me doing what I want, right? You can't stop me. See, stop me doing. After stop doing is come. After stop doing is come. In between what comes? A pronoun me comes. So you can't stop me doing what I want is also same as I can't do what I want and you can't stop me. Able to understand? Both the sentences are same. You are rewriting the words. Now, it is not a good idea to travel during the rush hour. Rush hour means what? Morning 9 to 8 to 9:30. Rush hour. It is not good idea to travel during the rush hour. It is better to avoid traveling during the rush hour. It is better to avoid traveling during the rush hour. See, avoid traveling. Avoid traveling. This phrase you are using
to say the same meaning of it is not a good idea to travel during the rush hour, right? It is not a good idea to travel during the rush hour. You can use with a verb plus gerund, verb avoid traveling gerund by giving a same meaning with a different structure. It is better to avoid traveling during the rush hour. Same meaning. Now, shall we go away tomorrow instead of today? Shall we go away tomorrow instead of today? Right? No, I am saying, shall we postpone? See, postpone is the verb, going is the gerund. Shall we postpone going away tomorrow? Next, the driver of the car said it was true that he didn't have a license. The driver of the car said it was true that he didn't have a license. You can use like this. The driver of the car admitted and having, with this admitted having structure with not in between. The driver of the car admitted not having a license. The driver of the car said it was true that he didn't have a license. So the driver of the car said, I don't have a license. It is true that I don't have a license, right? So it can be said that the car admitted not having a license, right? Both the sentences are same. Are you clear? With verb plus gerund you are using. Next, could you turn the radio down, please? Could you turn the radio down, please? What do you mean by could you turn the radio down, please? Can you reduce the volume? Could you turn the radio down, please means could you reduce the volume? So here, would you mind? Would you mind? See, mind turning. Mind turning. After the verb mind means, do you have any hesitations? Do you have any complaints? Do you have any botherations? So would you mind turning the radio, please? Mind turning. Mind turning. So mind is a verb, turning is a gerund. With that structure, the same sentence in the beginning, in the earlier sentence, you are giving a same meaning but in a different word. Don't interrupt me all the time. Please don't interrupt me all the time. Please don't interrupt me all the time. How is the structure? Changed, but it gives the same meaning. Would you mind? See, would you mind not interrupting me all the time? Would you mind? Mind is a verb. Interrupting is the gerund with a not negative. Would you mind not interrupting me all the time? Hope you are able to understand. Dear friends, what you understand is having stolen, having said, having spoken, having written means it is used to say that action is completed, right? You can also say like that. You can also say that, what is that? Instead of having done, instead of saying that, admitted having stolen, you can use admitted stealing. Instead of having stolen, you can use the gerund stealing. Hope you are able to understand. Are you clear? Please come forward and tell me what you are able to understand. Yes, next you be ready. Today we'll learn how to use verbs with ing form to form a gerunds like these examples. That's it, sir. I have nothing special. See, having finished my job in Muscat, I came to India. Having finished my job in Muscat, I came to India, right? Having finished my job in Muscat, I came to India. Having finished my work, right? Having finished my work, I came to India. So instead of having finished, you can use, what is that? You can use after completing my work. Having completed, having completed. Having completed, having, after that you are using completed. That you can use. And I enjoyed coming back to India. I enjoyed coming back to India, right? So these type of sentences you can use. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமண்ட் மர்ஃபி என்னுடைய வீடிங் 96 பேஜ் நம்பர் 104 105 verb plus ing. இந்த enjoy doing, அனுபவிக்கிறேன் ஒன்று செய்வதற்காக, stop நிறுத்திவிட்டேன் ஒன்று செய்வது, stop drinking alcohol மது அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டேன், இப்படி ஒன்று செய்வதை
அனுபவிக்கிறேன், நிறுத்திவிட்டேன், ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வாசகங்கள் யூஸ் பண்ணுகிறாய். when you are talking about finished action, ஒரு காரியம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்கிற பொழுது you can say என்ன சொல்லலாம், having done, having seen, ஒரு காரியத்தை முடித்து விட்டேன், பார்த்திருக்கிறேன், having seen, having finished, having completed, having stolen, having said, ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன், முடித்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது having said, having stolen, having seen. she admitted, அவள் ஒற்றுக்கொண்டாள். having stolen the money, பணத்தை திருடியதை அவள் ஒற்றுக்கொண்டாள். having stolen என்றால் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ஒரு காரியம் முடிந்து விட்டது. but it is not necessary to use having. இந்த having பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இது சும்மா சாதாரண ing சொல்லலாம். she admitted, அவள் ஏற்றுக்கொண்டாள். stealing the money, she admitted stealing the money, அப்படின்னா இதுவும் ஏற்றுக்கொண்டாள். admitted வினைச்சொல், stealing gerund, admitted stealing the money. I now regret saying or having said. I regret saying என்றால் என்ன, நான் மனம் வருந்துகிறேன். regret என்றால் மனம் வருந்துகிறேன் இதை சொல்வதற்காக. now இப்பொழுது இப்படியும் சொல்லலாம். or having said, I now regret having said, இப்படியும் சொல்லலாம். what I said for regret. இங்க after some of the verbs on this page, admit, admitக்கு பக்கத்தில் வினைச்சொல், admit taking bribes, deny, she deny stealing the things, suggest doing exercise, இந்த வினைச்சொற்களுக்கு பக்கத்தில் ing யூஸ் பண்ணுகிறாய். சில நேரங்களிலே that யூஸ் பண்ணுகிறாய். she denied that she had stolen the money, அவள் மறுத்தால் பணத்தை எடுத்ததாக. denied என்றால் மறுத்தால், that என்றால் அதாகப்பட்டது. இப்படியும் சொல்லலாம். she denied stealing, deniedக்கு பக்கத்தில் stealing, denied என்ற வெர்புக்கு பக்கத்தில் stealing என்ற gerund யூஸ் பண்ணலாம். Ian suggested that, suggested-க்கு பக்கத்தில் that, Ian suggested that we went to the cinema. Ian suggested going, Ian suggested going to the cinema. suggested that we went to the cinemaங்கிறத இன்னொரு ஃபார்மில் suggested going to the cinema, ரைட்டா? the meaning should not change. suggested-க்கு பக்கத்தில் going, suggested-க்கு பக்கத்தில் going, இங்கே suggested that we went to the cinema. இந்த அர்த்தமும் suggest going என்ற அர்த்தமும் ஒன்றுதான். denied stealing-ம் denied that she had stolen-ம் ரெண்டும் ஒன்றுதான். both are same. hope you are able to understand. புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். complete the sentence seeing that they mean the same as the first sentence. அப்போ ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, கீழே இன்னொரு வாக்கியம் நீங்கள் அமைக்க வேண்டும், அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், வார்த்தைகள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். ஐ கேன் டூ வாட் ஐ வாண்ட் அண்ட் யூ கான் ஸ்டாப் மீ. எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் செய்வேன், நீ தடுக்க முடியாது. எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் செய்வேன், நீ தடுக்க முடியாது. ஐ கேன் டூ வாட் ஐ வாண்ட், எனக்கு என்ன விருப்பமோ நான் செய்வேன். யூ கேனாட் ஸ்டாப் மீ, நீ என்னை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இது வேற அர்த்தத்தில் எப்படி சொல்லுவீங்க? யூ கான் ஸ்டாப் மீ, உன்னால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. டூயிங் வாட் ஐ வாண்ட், டூயிங் வாட் ஐ வாண்ட். இங்கே ஸ்டாப் என்பது வினைச்சொல், ஸ்டாப் டூயிங், அங்கே நடுவில் மீ போட்டுறீங்க. யூ கேன் ஸ்டாப் மீ டூயிங் வாட் ஐ வாண்ட், நான் என்ன செய்ய விரும்புகிறேனோ அதை நீ தடுக்க முடியாது. ஸோ ஸ்டாப் கூட verb plus ing, இந்த ஃபார்மேட்டை வச்சு வேறு வாக்கியங்கள் அமைக்கிறாய், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இட் இஸ் நாட் எ குட் ஐடியா டு ட்ராவல் டூரிங் த ரஷ் ஹவர். காலையில் 9 மணிக்கு ட்ராவல் பண்ணுவது நல்லதல்ல. இட் இஸ் நாட் எ குட் ஐடியா டு ட்ராவல் டூரிங் த ரஷ் ஹவர். இட் இஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட். இதை வேறு வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது இட் இஸ் பெட்டர் அவாய்ட் ட்ராவலிங், அவாய்டுக்கு பக்கத்தில் ட்ராவலிங், இட் இஸ் பெட்டர் அவாய்ட் ட்ராவலிங் டூரிங் த ரஷ் ஹவர். அவாய்ட் ட்ராவலிங் என்று இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரை போட்டு அர்த்தம் ஒன்று, பட் ஸ்ட்ரக்சர் மாற்றம். ஷால் வி கோ அவே டுமாரோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டுடே, நாளைக்கு பதிலாக இன்று நாம் செல்லலாமா? ஷால் வி போஸ்ட்போன் கோயிங் அவே டில் டுமாரோ. போஸ்ட்போன் கூட கோயிங், போஸ்ட்போன் என்பது வெர்பு, கோயிங் என்பது வினை ஜெரண்ட். ஸோ இந்த அர்த்தத்தில் மாற்றுபடுகிறது. த டிரைவர் ஆஃப் த கார் செட் இட் வாஸ் ட்ரூ தட் ஹி டிடன்ட் ஹேவ் எ லைசன்ஸ். டிரைவர் ஆஃப் த கார் என்ன சொன்னான்? என்கிட்ட லைசன்ஸ் இல்லை என்று சொன்னான். ஸோ த டிரைவர் ஆஃப் த கார் அட்மிட்டட் நாட் ஹேவிங் எ லைசன்ஸ். த டிரைவர் ஆஃப் கார் ஏற்றுக்கொண்டான் என்னிடம் லைசன்ஸ் இல்லை என்று. ஸோ அட்மிட்டட் ஹேவிங், அட்மிட்டட் நாட் ஹேவிங். அடுத்து, could you turn the radio down please? would you mind turning the radio down? would you mind, mind turning, would you mind turning the radio down? please don't interrupt me all the time. தயவு செய்து என்னை தொந்தரவு படுத்தி கொண்டே இருக்காதே. would you mind not interrupting me all the time? would you mind, மைண்டுக்கு பக்கத்தில் interrupting, ரைட்டா? இங்கே நடுவில் நாட் போட்டு விடுகிறாய். hope you are able to understand. So இங்கே what you understand by this, enjoy plus verb plus ing. இப்படியும் சொல்லலாம். having done, having stolen, having said. having கூட stolenனா ஒன்று நடந்து முடிந்து விட்டது. having purchased, having come from Delhi, having finished my degree. having finished my degree என்றால் என்ன? டிகிரியை முடித்து விட்டேன், I have finished one thing. இப்படியும் சொல்லலாம்.
I stop working. Stop working சொல்லலாம், இந்த வகையிலும் சொல்லலாம். Hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much.